campaign trail president ngoli ku bodyguard oba oli mwana mawulire ngenda kusaba essimu zo ezimanyikiddwa eziri mu public domain zobadde okozesa mu campaign zino zetubaddemu line eyo gijjemu ogitereke wantu n'omutogo essimba oba kisobola okusoka ogutereke wantu ofuneyo simu card empya ogiteeka mu kasimu akakatoki ocommunicating n'abantu bw'omanya ab'ekyama otherwise bw'otakikola bajja kutrackinga bakufune ekirala mulekerawo okukola video nga muzita ku social media nga mulaga embeera gye mulimu mulekerawo okukola video nga muzita ku social media nga muziraga embeera gye mulimu. 1 mu Uganda mulimu Abachina n'Abakorea n'Abalasha ojja ku recordinga video gite bajja kumanya IP address wa recording the video eyo goyinza okuza tebasobola kumanya nti basobola okumanya basobola okukwata video eyo ne bagiteeka mbyo mu bikalimagezi bamanya IP address wa recording the video basobola okufuna kati njala tubere bakala bango wana bomusota bakabulaza mwenna wamanyi wabadde mu struggle line ziri publicly zibadde zimanyikiddwa zijje mu simu yo ofune akasimu akatono ogule line empya obojiguze manya ga mukwano go oba gwa mwanyi okuba ga baga kitaawo jobokozesa to communicate era ne obadde obeera nga bamanyikiddwa shifting okko kyusa mukko mu nkola labada bus style kyusa womanyi obadde campaign trail president ngobadde bodyguard obadde amonna mawule kyusa mukko katono don't panic ne kyusa okitegeera era abantu abadde bakubira ku ile simu bagambe tebadde kuddamu kulaba until further notice security esooka security okubiri ndi wano tegeeza abakulembeze ba national platform abalondeddwa n'abagudde nti omukyala Anita Amongi speaker abadde speaker parliament ya Uganda nga nakati akyaliko kubatandalayira saako ne mutabani wa Museveni DDG drinking general Muhoozi Kanyarugaba n'ebitongole by'okwerinda saako ne bossi wa Nyandi Soferiti bahabulwa lutabayisula mutabani wa Karekyezi ensi yali tabizizidde ensanga bisibe nanyini kabuyonjo etambula balina olukwe lubagala okukola before nga temunnalayira balina olukwe lubagala okukola before nga temunnalayira video janakoza unakulwa jo yeke nyini nga agamba nti nopu yali yetegese olukwe lw'okutema atema abantu b'ejjambiya era n'akissa ku muwanga kivumbi bagenda kuddayo ku nkola y'emu gye baakola omugenzi Seggirinya n'omusibako ebijjambiya paka lwe bamutta kati obanga oli mukulembeze wa national platform naddala balondeddwa n'abagudde ngenda kusaba wegendereze endyayo entambula n'ensula Anita Amongi ayagala kuddamu okukola akasengejja nga temunnalayira Anita Amongi yagambye Museveni tulina okuddamu okukola akasengejja nga tugenda kakola nga tuyita mu nkola ey'okusiiga ettoomi abakulembeze abalondeddwa tusindike tiimu z'ebijjambiya zigende mu constituency zaabwe zitema abantu but mostly abantu abadde tebabawagira babateme then batandika okuplanting ebijjambiya n'okulireetinga omubaka oyo ku butemu obubaddewo then police ejiraidinga amakaago bakukwate bakutegeke emisango bakuteekeyo oleme kulayira baddemu bategeke okulonda mu constituency kati MP yenne yalondeddwa neyawanguddwa mu national platform okutegeeza speaker Anita Amongi Muhoozi Kanyarugaba General Musale ne Museveni balina enteekateeka etandika obafuliminga ebijjambiya mu constituency zammwe nga mwakamala okuweebwa obuyinza obwo kati muganda ange gwe MP ali eyo essaawa zino wandibadde olimitinga communication zo essaawa zino wandibadde nga wakoze dda evidiyo eziraga nti oyimiridde n'abantu bo essaawa zino wandibadde wakoze dda vidiyo eziddayo ku ground okutegeeza abantu ki ekigenda okuddako era ng'essaawa zino wandibadde oli musaale nnyo mu kufandinga abaana bonna abali mu mbeera embi clandestinely nga toze mu public kutegeeza nti ofandinga omuntu yenna naddala abaana ababadde mu struggle abali mu kubonaabona so ngenda kutegeeza mwegendereze nnyo baba MP mwenna bagenda bafuliminga basinga obungi kati bwe mmala bagamba ekigambo ekyo era mukitegedde bulungi nnyo wano wenjagala okuteeka essira Honorable Muwanga Kivumbi Vice President Buganda Region nsaba kutegeeza sebo kwata obutambi obwa kamera makaago kwata obutambi obw'abantu bali kodinze nga amagye gatta abantu makaago
ngera gasitulimira bonga gitwala obotuwale ku media ku mainstream media za Museveni obo social media ebute tubutambuze ngobudde bukyali botakikola gwo omuntu agenda okusooka okukwatibwa n'okuteekebwako emisango gy'ebijambiya. Jjukira omwezi oguwedde nagamba Muwanga Kivumbi nti abasajja bali walutamaguzi bava walutamaguzi bajjawo. Ani ali ku video eyo? Nagamba Muwanga Kivumbi nti abasajja basoose walutamaguzi bava walutamaguzi bajjawo. Kati bantegezeza kutegeeza okusinzira ku sources zange ziri ku menze zibbe ebyama. Muwanga Kivumbi bakusabye oto obutambi obulaga obujulizi nti abantu abatemyetemye abantu abakubya amasasi ne batta abantu mu makaago oto obujulizi Museveni nga tannakufuleminga kuba gwo ogenda osooka. Bw'otakikola tobaako Munnayuganda gw'okaabira, tobaako kintu kyonna ky'ogenda tugamba, tobutambi with immediate effect. Yes, wagenza okuziika abantu abattiddwa, good enough. Ekyo kiba exposing Museveni nti yagambye nti abantu abattiddwa badde bagula tebadde ba kitundu ekyo. Already kati oba omexposing nzenga wano. Tukyali mu security alert. Munsonyiweko nawala okugusa ekintu kino. Mulindeko wano katono nnyo. Oba nakapro no. Mpemu dakiika emu. Mumpemu eddakiika emu mmale okulaba naka-uploadinze basaka uploadinze. Wasaka uploadinze. Naye nga Honorable Muwanga Kivumbi yabaddeko ko mu kuziika kandawo bajje kali eno wansi. Mmale okulaba banaka uploadinze basaka uploadinze. Ndoza saka uploadinze wano wekali. Naye nga Honorable Muwanga Kivumbi yabaddeko ko mu kuziika omuntu yattiddwa mu constituency ye. Already ekyo kiba kikutegeeza kyenkugamba nti information entuufu. Kati ngenda kusaba upload videos ozuba namawulire okwejjako ekintu obutakikola ebisigadde tonenya ggwanga lyonna. Ekyo security alert ey'okubiri nkimaze. Security alert ey'okusatu. Buno obubaka bugenda eri bannayuganda mwenna abali mu Kampala mukono wa Kiso n'ebitundu ebirala by'eggwanga 1. Bw'oba omanyi nti oyagala ensi yonna enkyukakyuka, ngenda kusaba current tuli mu revolution. Mu revolution tetwogera, tukola bikolwa. Nabagamba nga tuyingira campaign embagamba tusooke tusaleko kamera zonna ez'oku nguudo. Nakibagamba tusooke tusaleko kamera zonna ez'oku nguudo. Eri bakamulire abajja ne bakizannyiramu. Current lolwo twogerera Museveni yayingizza Abanyarwanda basula mu compound ya Naguru Police Headquarters ne ku CID Headquarters ekibuli. Bano mu mulimu gwabwe babasindika strictly genda kwataakinga abantu abakunganye mu kitundu ekimu nga kamera feed bawadde nti wano abantu baba tebakuŋŋaana. Kati already mbantu be mukuŋŋaana bamu mulimu abantu bambega bangi nnyo. Nga mbega mwogera ye n'agenda n'asindika message ku ssimu muba muli awo immediate nga lwaba balumbye. Kitegeeza nti bajja feed ku kamera ezo. Nenga ndabagamba musooke mujjeko musooke mudiginge line za kamera muzisimuleyo. Ekyo nakibagamba muzisaleko. Abantu abamu bajja wano ne bamanyira ne banvuma bakomredi bennyini kati exactly what kye ndabagamba kikigenda maaso. So njala bagamba mwenna Bannayuganda olutalo tugenda mu lutalo lwennyini olw'ekiyeekera. Nabagamba musooke mumenye musooke mujjeko kamera ezo ne muba togeze waggulu giwalamba. Mumanyi engeri gye batambuzamu layini za kamera ezo, mugende mudiginge musale kamera ezo. Lyoke mutambuze ekintu mukikubanga Abanyarwanda bangi abatemu aba M23 n'enterahamwe eziri ku poliisi Naguru n'abali ekibuli abagenda abasindika okugenda okutemula abantu mu bitundu wala. Era nga n'abantu abakuba abantu amasasi n'okutemula mu Buganda. Abantu abo bonna ba M23 abalala bava Sudan, abalala bava Tanzania, abalala Banyarwanda. Tekuli Munnayuganda n'omu. Munnayuganda abeera campus director. Munnayuganda abeera campus director tabeera amanga them. Bano basindika busindisi kuterrorizing abantu bakuba. Kati njala bategeeza buli Munnayuganda ena gy'oli nkwegayiridde mukole omulimu gwa clandestine lero ngenda babulya ki ekyokukola na buli kimu kigenda maaso. Eyo security alert nayo ngimaliriza. Kati ebisigadde tujja kuba toyongera mu maaso. Kati awo ndowooza njala tusimbule video security alert zikoze ekiziwedde. Video tugisimbudde tutya. Okusookera ddala buno bubaka president bwatuwadde ng'ali ku NTV olwaleero.
buli mpaka president bwatuwadde ngali ku NTV olwaliro kansooke tubuulire bulungi nnyo nya ebyalangiriddwa kakiiko k'ebyokulonda wabula si wait a minute nya ebyalangiriddwa kakiiko k'ebyokulonda wabula si mwetegefu kugenda mu kkooti kubanga nazo tazeesiga omusasi waffe kabitwe mu bujjuvu. Polisi nakati ekyagombye maka ga Robert Kyagulanyi Magere newankubadde omwogezi waayo yategeezezza nti tanasibibwako waka era teri yali amuganye kwetaaya. Twagala okutegeeza abantu bonna nti candidate Kyagulanyi aliwuwe e Magere e Kasangati mu Wakiso district. Tali under house arrest. Bwe tuba tuli baako arrestinga Kyagulanyi tuba tujja kubategeeza tubawe n'ensonga lwaki twamukutte. Olaba batambula okuyita ku misanvu gyayo beba balina amaka ag'okumulirano n'ewa Kyagulanyi. Olwaliro Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya abadde agenze ewa Kyagulanyi okumutwalira ku mmere kyokka ontakiziddwa na kutuuka ku mulyango gw'ekikomera oluvannyuma lwa poliisi okumukomya bw'atadde emisanvu gyayo. Tubadde tuzze kuleeta ebyokulya tutwalira mukyala wa pulezidenti waffe byetaaga ewaka n'abantu abalala abali ewaka naye unfortunately nga bwe mulaba wakawe wakyaliwo emisanvu gya poliisi wakyaliwo poliisi n'amagye bebunguludde ekifo ate ne munda mwe bali okusinziira famire ebadde eteekayo n'ebifaananyi bye mubadde mulabyeko. So kyanaku nnyo mulabe poliisi ng'egamba nti tebali under house arrest naye kati mukikonfaminze nammwe ne mulaba ng'embeera eri awo tebakkiriza mugenda kuyingira tebakkiriza mugenda kufuluma so olutuuse abasirikale basoose kumulinza n'oluvannyuma ne bakamutema nti addeyo n'emmere ye. Abasirikale bagambye balinze orders okuva waggulu mulabye ebbanga lyentutaawo nga mbabuuza ki kigenda mu maaso togenda kuyingira okutuusa orders bwe ziba nga zivudde waggulu naye ekyewuunyisa nnyo nnyo nti n'emmere basobola okumugaana okugifuna oluvannyuma lw'ennaku 5 ne bakugamba nti emmere gye balina gye badde naye eweddewo ne batusaba tubongere emmere ate ne tutuuka wano poliisi n'etulemesa okugiyingiza kya buswavu nnyo era tukivumirira nnyo nnyo. Obutambi bwa Kyagulanyi bwafulumya bulaga nti tali wuwe n'okutuusa kati poliisi esusse ku ky'okwebulungula. Alright, mukitegedde byebyo pulezidenti ebyakalu yabiganyiriza tisiyaziganye era nagamba tagenda mu kooti kati waliwo akakodyo wulira pulezidenti yagambye ebyavudde mu kulonda tabikkiriza naye waliwo akakodyo waliwo ba state agent abaagala okuteekayo omusango mu kooti nti bo babiri byavudde mu kulonda kuno kuliko neyimunyagwa mugaati gwa bata abatudde n'Anita Amongi n'abalala ba state mafias mbagende bawabire kuba balina size baagala okulobinga n'atone ejjero kiri wakiwanuka ne karugire for kyonna ekigenda mu maaso nti waliwo awaabi we are concerned about the court case against Museveni's what? Museveni's theft oba against Byabakama. We are less concerned about that. So nega president njala obagamba president buli omu waali beera mukkakkamu ng'oyiya kye kigenda okuddako eyo nayo njimaliriza bulungi kati njagala wulirize bulungi nnyo ekigenda mu maaso njagala osalemu kapaati kano okateeke ku TikTok okateeke ku TikTok okateeke ku X Space X okateeke ku Facebook lwaki mpuliriza muganda wange yenna gy'oli nkulamusiza okansonetuli bulungi bwe tukola emirimu gye mu struggle abasigala ku social media nga mukyayogera mbalamusizaako amannya gange nze Lumbuye nsaba n'obuwombeefu okutegeeza n'okusaba muganda wange tokwata ssimu okulikodinga video kulwanagana oba kuvuma ba MP abalondeddwa n'abo abagodde nkiddamu comrade andabidde emyaka 7 ngenda kusaba tokwata simu yo kulikodinga ng'ovuma MP yagudde neyawangulwa national platform tomuvuma tomalirako budde wadde okona addatawo ng'omuvuma oba omukondeeminga oba omuforcinga okujja into action okudemandinga president's victory no don't kibakakatako okukola ekintu ekyo njala sooka kugamba ekigambo kino kiwuliriza bulungi nnyo president yagamba with or without politicians
we have to remove the dictator. With or without the politicians, we have to remove the dictator. Era badde akugamba nga lunye nti kabeere comrade we nga amulaba irimu embaliga. Ajja mutegeeza nti eno revolution y'Abannayuganda si yange ng'omuntu. Kati muganda wange, njala kutegeeza tomala budde. Ekitebe kya National Platform, omulimu gwakyo gwawedde. Kati tugenda mu people power, tuli mu people power. People power teyeetangako munnabyabufuzi, temwetangako. People power maanyi g'abantu. Bikolwa. Munnabyabufuzi oli abeera job seeker anoonya mulimu. Is an applicant anoonya mulimu. Bw'aba afunye omulimu, aba alinze job interview bamukakase n'omuwa appointment later. Kati saagala omale budde ku munnabyabufuzi one. Already kati bagenda kubeera nga bali compromised. Okitegedde bagenda kubeera bali compromised batya. One. Ekisokera ddala. Munnabyabufuzi aba yafunye office. Gwe gy'otalina yagala obuyinza okukyuka. Secondly, twalonda parliament omulundi olwo gwawo baatukolera kitewali. The same thing which is going to happen today. Era wetwogeresa mujja kulya nti bannabyabufuzi abasinga obungi abayingidde mu parliament nupo be yalese nti Museveni aba compromises bonna babaguze. Kubanga Museveni ali ku pressure ayagala soka compromise nga buli MP yenna yayingidde amuteeke ku side ye nenga amulese mu kifaananyi kya National Platform. Era sobola mukkiriza okwogera byagala nenga tagenda kukola gwe yagala akole, tagenda kufandiga, tagenda kuvaayo yogerenga kyoyagala. Ngenda kugamba with or without politicians we can make it. So tomala budde bongo bavuma kuba tebalina kye bagenda kukola. One, kati bali mu public domain. Kyangu nnyo Museveni batagetinga n'abakwata before n'okulayira kwabwe. Kyangu nnyo Museveni bakwata n'abateekayo before n'okulayira kwabwe ng'obatadde ku pressure. Let them be where they are. Bwebanga nga bali putufu bali ku kituufu bajja kikola. Tomala budde. Tomala budde kuba MP mbo barakarakata baveeyo no. Ali ku mulamwa nga yazze ku mulamwa ajja kikola silently. Atali ku mulamwa agenda ku celebratinga. Ojja mulanga bamuwadde mainstream media bajja muwa airplane andiko okwerologoza okwogera. Abali ku mulamwa tebagenda kuvaana kwogera. Era bali ku mulamwa bagenda kufandinga. Sawa zino bali mu kuwamba abantu mu constituencies abasirise kubanga tebasobola kyogerako essaawa zino. Ngenda kusaba komune tomala budde ku munnabyabufuzi tovuma. Wanasho tovuma please muleke. Gwe kola ky'olina okukola. Kubanga Museveni waddembo compromisinga bonna. Museveni waddembo compromisinga bonna. So tobamalirako budde. Kiddayo kugwe. Kiddayo kugwe ng'omuntu. Gwe nannyini nsi, gwe nannyini buyinza. So MP muleke tomalirako budde. Tufune tufainige solution. Egenda okwenganga omulabe waffe mu nkola ya people power. So see ya politics. Eri politics mu national youth platform, that is the center number. Wabula tulina revolution wing eya people power gye twetaaga. Okitegedde bulungi. Don't be surprised bagende ba MP basinga obungi basinkanye dda Museveni. Don't be surprised. Nchiddamu. Kano mugenda kasala. Don't be surprised nga bagende ba MP basinga obungi basinkanye dda Museveni. Don't be surprised. So saagala omalireko budde. Focus yo giteeke ku president yatuga nti buli omu oli Kyagulanyi osobola okukola ky'olina okukola. Bw'onoomala okussa ekyo mu bwongo togenda kuddamu okumalira budde kuba MP mubaleke. Bakumenyera bwereere, bakumaliramu essuubi bwereere, ogenda kuyomba nabo era otandika okuteekawo enkaayana ne diversion ne divisions. To avoid the divisions and the diversion, don't dare concentrate on elected MPs of a national platform. Please, let them be. Mubaleke. Nkugambye kijja kulumya omutwe nga bakugambye ni Museveni yabasinkanye. Kijja kulumya omutwe wagenti Anita Amongi yabasinkanye. Kijja kulumya wagenti Anita Amongi agundi Salimu Sali yabasinkanye. Munaku ntono nnyo. Kati baveeko tobatemalirako budde wadde amaanyi. Please tokola video kubalumba. Oba okulitenga division. Ate ne programu ya fobo ogita. Please ne programu oba ogita. Oba ogita otya. One. Already abantu bali set. Kati gobomala obudde bwandibadde wamu tactics n'okugumya abantu n'obagamba tugenda kuzzaako kino n'omala ku MP.
Kitegeeza n'abantu ku ground abalonze MOP baganda tekata banava MOP babavumira kyessaawa zino kitwagala okavoiding ekyo. Focus ku people power, focus ku kintu ekigenda maaso, to focusinga ku MOP baveeko. They are already compromised, they are going to be totegana baveeko ndoza tukiriziganyiza naawe ekyo tuvuddewo. Alright, njagala okubaza bakomredi baffe omu South Africa mwe bali kwekalakaasa olwaliro kanzanya akatambi kamwe kano then tulyoke tugende mu maaso ne video eyatuleese kuba nina okwebaza. Njagala okubaza bakomredi omu South Africa mwe bali nnyo omulimu gw'omukozi omunene guno tugende mu maaso. Ddala bannyabu abo bonna badde beesimbyewo nga bamemba Parliament. Njagala kubawa message eno. Mwagenze mu kalulu nga mwagala genda mu Parliament. Naye abasinga babajjeyo nga booyoola enswa n'oziteeka mu ki? N'oziteeka w'ozitadde. Mbadde mbasaba ekintu eki. Kuba nabalabye nga mweziringula. Nga mukaaba amaziga ago gonna amayitirivu. Naye ne bwe munaagakaaba nga boosi wammwe tannabagenda mu ntebe ag'amaziga mukaaba ga bwereere. Ate era senga kyabadde kisoboka mwenna oba muli basajja oba muli bakazi tewandibaddewo n'ogu gwe balonda gwe batwala mu Parliament. Kati tubasaba bannyabo ne bassebo ku nsika eyo gye mwekwese muveeyo tulwanirira obuwanguzi bwaffe. Muveeyo tudifiitinge Museveni. Mwenna mukimanyi nti pulezidenti waffe akalulu yakawangudde. Naye muli ku nsiko abaana baffe bali eri bali mu kubadda. Abaana baffe bali mu makomera. Bannyabo basebo muve ku nsiko gye mwekwesi mujje tulwanyisa omulabe Museveni. People power, our power. People power. Njera kuzanya na kano Galindi muna Uganda omunye Uganda fast ekitune kutandikiraho tuleme kwebo omunyankole omuganda omunozana nze ng'omuntu alina eddoboozi njogeddeko n'abantu bamizinga ebyenjawulo konkano osanga omugala kujati omunozana kujati kunkimuoko kamubyami okirega munozana omuistana akutextinga kujatomoka mubyami so ekyokubanza tulina kubanza kukwatanisa olutalo lwona ningakityokweta revolution. It is a gradual process and it has stages. Konga buli kuka stage wekeka kumala mamani, then you are not up for the revolution. A revolution is a gradual process. It is not something that comes in a fortnight. You must be ready for stages. As black people tukabesitakuziwa kwemererawo ungano manya bwati abantu bakarwana emyaka 27 years tukola ntija twemereraha and we protest kandi chimane ekitukwetaga kurestoringa ebiro mukaruru byongo rule of law. It is what echinde ni per kwemereraho ngoka kino kusabanya Uganda what has been our goal of President Kyagulanyi was bringing Ugandans to come together and understand the cause and understand the problem. If we do that and we stand together, and then we have to come together to tandike okurunda solution nichi kwemera tukadefiningi bari hangaji twena abana bato abachara abasiza front line tuwandi hangaji either noza kuba no respecting hangaji or you live. Thank you so much. All right, ndozo baka mbolinde omonjagala bojjawo nokendeeza ku bintu biri wano mu folder then tulyoke tugende mu maaso. Alright, muna Uganda mmanyi ekiwandiiko kifulumyeko kirinkinze naye UCC eyinza okyegaana nga bwe yasooka okyegaana. Muna Uganda li Uganda UCC ekiwandiiko ekirinkinze nga kiri ekyasooka nti egenda kujjako internet n'ekyegaana nemala final ng'egijjeeko. N'olwaliro abamunda abagala enkyukakyuka mu UCC mu Uganda Communications Commission balinkinze message eraga nti UCC eyinza okujjako internet naye era UCC yemu eyinza okuvayo n'ekyegaana. So mwenna bannayuganda mudawulonige VPN, bannayuganda mudawulonige BitChat ng'obudde bukyali kubanga muyinza okudde mu lockdown yaki y'amayengo ga internet. Ekyo mukitegeere.
Anenga ebyavudde mu kulonda n'ebyakalulu byonna akalulu twakamaze kawedde dda. Akalulu twakawangudde bitundu 76 ku buli 100. Electoral Commission yadde tuwadde 69 akalulu kakoze eki kawedde. Era tonyumya kalulu olw'ensonga wakawangudde. Wabula yakawangudde yani era ekigendererwa ki? Bwe mulaba nga abantu bonna b'ensitule bagendererwa kitula okumusinkana gurupu y'Abanyarwanda abeeyita Abaganda nga bamuyozaayoza olulimi lw'omubiri lwa Museveni lwakulaze naye akimanya akalulu yabbye kabbe n'abagenzeyo babbi banne n'entulugunya gye bali mu kutulugunya mu Bannayuganda obulo bwabbiddwa abantu kandi imagine nti mu Northern Uganda mu West Nile ba agent bakwatibwa. In fact kino kankyogere government yeneemanya Bannayuganda mwena gye muli twalabyeko nga Vice President wa Maserengeta ga Uganda mukyala Jacqueline abamuwamba okuva mu maka ge bamutwala kibi nnyo. Wabula njagala bategeeza nti amawulire genfunye gesina confirminga kuba malaga confirming okugaba ne kaliyo kabwake 50%. Ngezezzaako kuba amasimu ag'enjawulo nga noonya Vice President wa National Platform on Uganda omukyala Dr. Rina Zedriga wonna waali naye nga abuze. Naye ate mu dakiika nga 4 gye vuddeko nfunye information endaga nti Dr. ono embeera gy'alimu tewoomya nakabululu gye baamuwambiddeeyo. Jjukira Dr. abadde yakafiira omwana we, jjukira Dr. abadde yakava ku sajjale, jjukira Dr. abaddemu n'ebirwadde. So mu kumutulugunya okwo there is a possibility nti bana gyamutadde ng'ali mu mbeera mbi, as in poor, a very poor condition. A very, very, very poor condition. So singa ekintu kyonna kiva ku mukyalo oyo obujulizi bwe buli bulaga nti mwamuwamba ne mmobozaawo, jjukira abadde yakava ku operation okumulongoosa, mukyala akulidde emyaka alina ebirwadde muli sukaali pressure, naye kusinziira ku information gyenfunye ku ba insiders ali mu mbeera embi ennyo olw'okutulugunyizibwa n'okukubibwa. Era olwanyira jjuwamu olwaleero n'olwenkya nja kuba nzira ina information either nga state yefulumiza information ndaga nti omukazi ali safe, bwe bategifulumizza muyinza obutaddamu muwulirako nga batya okumufulumya nga bakola kibalama, oba n'omwami oli omulala ewa Kisekka tabataddamu kulabikako, bayinza okukola ekintu kyekimu. So mubeere nga muli awo n'amasimu gammwe na buli kimu ekigenda mu maaso, kubanga tugezezzaako okunoonya buli wamu n'okunoonya video nga bwe tulabe ya Vice President wa Western netubula. Naye kusinziira ku Suseze Mwinda mukyalo ali mu mbeera ezitasaana kuba nti ali mu Uganda. Ayinza okuba probability nti omukyalo ebitundu 5 ku buli 100 taliwo, naye nga state erina okuvaayo et proving nti Dr. Rina Zedriga waali. Kanjikole mu luzungu. Before the concluding presidential elections, many of our comrades, including leaders of National Platform, among the vice presidents, one of the western side of the country, Dr. Jacqueline, plus our vice president of Northern Uganda, Dr. Rina Zedriga, they were kidnapped and taken to unknown destination. But as we speak right now, Dr. Rina Zedriga, she is in poor health conditions, according to my insiders. They have informed the public that let the state come out and diffuse my information. That she's not in a poor health condition, and she might die very soon because recently she went for medical treatment and she went through a very successful operation, and she had already suffered from different diseases which were needed to be treated abroad, but unfortunately during this period of time she was kidnapped and taken to unknown destination by security operative. But I've been informed that she's seriously in poor conditions. So let the state come out and diffuse my information about where she is right now, because I can tell you authoritatively that if the state refuses to come out to inform the public where she is and how she is right now, anything wrong or bad news,
might blow out on social media that she is dead. So I'm still not yet to confirm, but very soon you might hear bad news because the state is in panic of kidnapping each and every person across the country, intimidating every Ugandan because they know that whatever they are doing is wrong. They robbed our victory. They are going on around in Kampala, Mukono, Wachiso, killing innocent Ugandans, kidnapping them, pulling them from their homes, taking them down on destinations. As I speak today, they have paraded almost 120 new polling agents who were arrested in Kampala, Mukono, Wachiso, and Entebbe, and they have placed them with fake charges, and they have been remanded to Rizila prison and other prisons across Kampala, Mukono, and Entebbe. That's the state how it operates. Publicly say that the Museveni won the elections. Why is it that at this particular moment you are still kidnapping, looking for DRC forms? Why do you still kidnapping and looking for DRC forms for national platform? Simon gave you a background. You organize the fake elections, but right now the state is terrorizing each and every person. Many people have been assassinated, killed, and those people who are doing that, those people who are killing people right now, those are foreigners from South Sudan, other from Tanzania, other than M23 rebels. They are being escorted by the senior police officers and some senior SFC officers around targeting innocent Ugandans. Some video have been kept secretly, are going to be displayed or played on international media, mainstream medias, and very soon the government is going to be exposed. But I'm here to inform the international community that the state is in panic. They are moving around the Kampala, Mukono, Wachiso, and other areas, kidnapping young kids, shooting them live bullets. And there are so many dead bodies in different mortuaries across the country. But no one, more especially the journalists, who are allowed to go and cover those atrocities because the state is in panic. But soon, the information will link and we shall inform you about that. So mwena bategeza bana Uganda mberenga muli awo ya kumitu bigena maso. Mbagambe Dr. Zodriga ali mu mbeera mbi okusinzira ku insider. Tebasobola kukiza kufe kwata video bachi ne baganye mukola ki omuleeta omuteeka obayina okumutegera. Njagala government eveye wakanyibe njogedde emulete mu parading. Njagala government eveye mulete mu parading wo mupale gente Lumbuye abalimbye yono mukyala. Ojukira omukyala abadde yakalongoosebwa. Omukyala alina pressure, alina alusa, alina ebirwadde bingi mu myaka gye. Nojja ne wamba omukazi n'omutwala. Olwali kati bapaladinze abana 126 ba polling agents bonna batutte. Okitegera? Kubanga mwategeka ebintu bino eby'ekisiru, ebyokulonda ebintu by'ekisiru. Gwe n'obanga osobola okukwata abantu. Gaga n'amanya. Gonna. Gonna zizo plus charges gaga amanya gabataddeko. Nga kusomera amanya gano. Mwenda na Uganda abadde bebuuza abaana bamwe bawambe ba polling agent asoka muyita Nakanwaji Anet, kuliko Namakula Robina, kuliko Nasaz Joan, Elakunda Farida, kuliko Nantege Aida, kuliko Motesi Shamim, Buobe Shafik, Agaba Ibrahim, Wafura Anthony, kuliko Nankola Zilu, kuliko Wamusi Stephen, kuliko Okoth Francis, kuliko Chidega Jovan, kuliko Buole Mathias wa Matia, kuliko Luwechure Alex, kuliko Tumuhayure David, kuliko Taremwa Jonathan, kuliko Semoju Elvis, Mambo Fred, Biekwaso Henry, Motebe Ronald, kuliko Biansi Charles, Waiswa Rashid, Ranga Raymond, Mwebaze Gerard, Kagwa Ronald Mosoke, Mogabi Ibra, Sendege Vincent, Kanane Ramadhan, kuliko Mozamiz Richard, kuliko Narubega Elizabeth Dorini, kuliko Jingo Frank,
n'abala ng'amannya babadde almost abaana 226 baguddeko emisango mu Kanyanya ne ku kkooti ya KCC olwaleero ng'emisango gye baguddeko gya kisiru nnyo tegitegeerekeka kandabe wano emisango gye bagamba gye baguddeko emisango gye baguddeko era girimu ebyo byasome bagayiwe bati on 15th of January 2026 at contact zone Kamocha Central Division in the Kampala region and in the Kampala district did an act of making noise, shouting that NRM is rigging votes while holding papers with writing on the appointment of polling agency, humbly causing common nuisance or inconveniencing the exercise of the common rights. Emisango gye baguddeko Uganda zaabo. So byebadde olwaliro ku bantu bakomuli baffe abatwaliddwa mu makooti abagundi balooya bagezezzaako nnyo okuba nti bakola ekisoboka okuba nga beeyimirira abantu abo naye state egaanye okola ki okubakkiriza okubeeyimirira naye ng'ekisinga okwewuunyisa nti emisango gye baguddeko ate gye badde balina okugula kuki ku NRM balooya bano babaddeyo olwaleero kubaddeko ow'ekitiibwa babano balooya saagala boogerera babaddeyo badde bagezaako nnyo okweyimirira abantu abo bagaanye okukola ki okubeeyimirira babasindika ku meere eruzira n'abala so kati katugende mu maaso ne information eyatuleese kati Honorable Mwanga Kivumbi nkulamusiza kansonti oli bulungi nkuwadde security alert yo ne nkugamba leasinga videos ezo kati Honorable Mwanga Kivumbi era kyakyo tategedde kankikutegeeze munnange nensi egenda kukwata ku mutwe naye saagala mutinyo kuba bino byonna mbadde mbibagamba omuvubuka eyawangudde oba eyabbye Mwanga Kivumbi gwe bayita Elias S. Mukiibi omuvubuka eyabbye Mwanga Kivumbi Elias S. Mukiibi ono Munyarwanda Musumaali Munnayuganda awedde emirimu omwana ono mutabani wa Jeno Sali Musaleka akandwa naho gwe yakweka gwe yazaala mwomu ku bannyina ba PS wa finance omukulu Gobi Ramazan omuvubuka ono eyabbye Mwanga Kivumbi gwe bayita owa Butambala County omuvubuka ono gwe baga nti wina mutabani wa Jeno Sali Musaleka akandwa naho gwe yazaala omu ku barelative wa PS wa Gobi Ramazani awa PS wa finance omuvubuka yono manyi ebintu bino tubagamba ne mwebuzabuza nga bafuka banaaba oyo mvubuka mutabani wa Sali Musale eyaviiriddeko akabasaka Honorable Mwanga Kivumbi oyo mutabani wa Jeno Sali Musale gwe yazaala mwomu ku barelative ba PS wa Minister of Finance gwe bayita Gobi Ramadhani omu ku barelatives be oyo mvubuka mutabani wa Jeno Sali Musale akwandwa naho omula bulungi nnyo yoyo era ne muwala wa Sali Musale mu bitundu bye ebirala eby'eggwanga era ne obululu bwe babbye obululu bwa National Platform ne balangirira mu muwala wa Sali Musale omulala gobakubako olulala akalulu era naye muwala wa Sali Musale ne by force bamuwadde obuwanguzi so Honorable Mwanga Kivumbi ndowooza abantu basinga okifanya bakiteeka banza obutakira bulungi ono muvubuka mutabani wa Jeno Sali Musale akandwa naho George confirm tekiriko kubuzaabuza yoyo mutabani wa Jeno Sali Musale gwe bayita Mukiibi Elias yoyo mutabani wa Jeno Sali Musale akandwa naho naye nga bamuzaala mu omu ku barelative ba Gobi Ramazani PS wa finance so ndoza mula connection abantu babeera n'emirimu gavumenti balina security tumanyi kiki bakola so oyo mutabani wa Jeno Sali Musale akandwa naho yabadde alwanagana Mwanga Kivumbi n'okutuuka okutta abantu 10+ nga badefendinga kintu kyabwe
Guys, you have to be very careful. You have to be very careful with the Baganda mania. You have to be very careful with the people who have cash right now and the power in Uganda. Some people are not in Baganda. Abantu si Baganda, abantu ba Museveni. Kyokka mbanya bamuyita Mukiibi, Elias, nenga mwana wa Jeno Sali Musale akanda naho gwe yazaala mwomu ku bannyina oba relative wa PS wa finance omukulu Ramazani Gobi ne bamuwadde amanyi amanyi Mukiibi. Kati golya ono muganda munnange Mukiibi ngogwa ku familia Museveni nga tomanyi. Ayagala okuwakana zisigana kuwakana kwata essimu y'obuuza abantu bajja kuwa information. So mwanga Kivumbi twategera mutuye nako olwana naye yoyo kuwala ogobadde olwana naye omutegedde bulungi nnyo. Kati bwe tuva awaawo ebintu bingi ebibaddewo olwaleero mu kubba obululu mu kukola ki ezo stories zetu twagala tuzigendemu. N'olwaliro njagala tegeeza eggwanga nti mukyala member parliament gundi mukyalo ono ow'Emawogola Namogga Goleti weewaddeko security alert nena nakuwako security alert endala. Njagadde nzanya akatambi kano ensi etegeere bwe tuba tubagamba abantu tibana abasajja tibayinaamu ddiini mukutta kubanga we are under occupation. Njagala mulize Namogga nga yogera security nali nagimuwadda naye njagala mujjawulire nga ajogera nga ye nga nze soogedde bigambo byange kuba omukutu gwegula abantu bangi nnyo mu nsi yonna nga nabo kwe bali abatemu. Njagala muwulire omukyalo nga ayogera ebigambo bino kubanga baagala kubatta basinga obungi ngambe bagenda fuuka ekizibu gye bali. Njagala mujjawulireko nga ajeyogerera. Sawe no ndira kunsi bana ngendegalo bategeza nkuye ntulugunyiziddwa ekimala nensaba okutegezebwa kubanga ngenza okulaba sobola okufiira mu kimugunyu orebo wano vaawo duka wano duka wali saba okutegezebwa wabaawo ekintu seeko bano wammanga mubabuuzanga kyekya Namugga kasita mulaba nga afudde mu nfe etategeerekeka kubanga kati ndi very unsafe nsirise naye ngenza okulaba nja kufiira mu kimugunyu. Asooka yeyone Banifa Kawooya meeting nazo nezikola planning ebyefudde zitula mu njuye banabo abamu abalimu kunsa olina afuna gantu olali bwonkubuli tetuganye n'ekino kiyitiridde omulala yeddezi by'omuswalidde kuba wadde akalulu kewange abatuwambye. Omulala ye mukyala Kagayi Jane Francis Anifa RDC Sembabule ono ye yafuuka mukozi wa Anifa asiiba wa Anifa byonna pulaani zonna ezitulugunya Sembabule bazipulaaningirawo. Omulala Faizo Seruwaji abo bana bwabako ekintu seeko abo mubabuuzanga nti kyekye Namugga kasita muwulyanga nti sifiiridde mulago mu kaseera kano kendi ku nsiko kubanga bannoonya olunoonya lwessira bange nenja Breach Namugga omubaka w'Amagola County saba okutegeeza eggwanga nti tumaze omwezi nga gumu ne wiiki 3 Sembabule nga tetwebaka tuyigganyizibwa era tuyisibwa mu mbeera gy'ogamba nti si ya bulijjo nga ekitundu ekyo kyajjamu drones zitambuliramu abantu bambadde ebyambalo by'amagye. Drones ezo twekubidde enduulu ku poliisi mu byokwerinda abalala ewa RDC naye nga bwe mwategeeza drones tazimanyi. Baatula mu security meeting ne bakkanya nti drones zifulume Sembabule. Poliisi lwe yagezaako okugoba drone e Sembabule katono ba-exchanging amasasi poliisi wagenda okulaba teyadda kubafulumya Sembabule. Twagenze mu kalulu mwakalabye ate nga bali mu lutalo baatukozeeko buli ffujjo byonna babikoze ne babba amabokisi ne bapretakinga ne bagoba abantu ku polling stations byonna ne babikola ne bakomekereza nga bampadde obululu 2500 ne tusirika saawa eno ndiira ku nsiko bannoonya olwebawovaawo drone ziizo sinze nzekka bw'otuuka e Sembabule abantu bakodineta Bannamugga tebakyebaka mayumba abaali ba agent tebakyebaka oteeka okusayininga forms ku lwampaka ate nga babagoba ku polling stations kubanga n'okulonda kwagwabamu kisaawa 5 awala mukage box bazitwalirangawo nabo baagalidde kubanga effe waffe drones ez'amaniginga akalulu ekyo ne tukigumira ne tutulugunyizibwa mu kika ekyowaggulu ennyo kayagala okubategeeza lino eggwanga lyaffe teri muntu yasalako paati nti Anifa bakuwa Sembabule
Era nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga simanyi oba Semba Bule baagijja ku maapu ya Uganda nti eyo buli omu akola kyayagala aniifa alowooza nti yakulira amagye yakulira buli kimu tagambwako buli fujja alikoze ku bannamagwa. Nsaba okubategeeza abawagizi bange bwe mulaba ekintuuseeko yeyo ensonga mwenna munkubira amasimu bona oli luddawa temugenda kumanya wendi naye mumanye nti gyendi ndiira ku nsiko duka wano duka wali duka wano. So nsaba okubategeeza byebyo yembeera bwetyo bwetambula musigale nga muli bakkakkamu naye wewabaawo ekintuuseeko mbabagambye kubanga nkooye kimala bakadde bange nkooye ntuusa okufulumya vidiyo eno nga mpulira neekyaye ekijja kijje oba bankuba masasi oba bankola ki kasita mutegedde ekigenda mu maaso. Alright. Omukyalo namutegeeza ne mugamba ebintu ebyo kati ndowooza abyewuliriddeko okuva mu bantu abo bennyini. Kati kyenjagala bagamba bannayuganda mubeere clear era mutegere bulungi nnyo. Okulonda twakuwangudde clearly. Kyovula banoonya DRA forms, banoonya polling agent bakyagula basibe bonna, abantu bonna baagala basiba, which is okay. Kubanga mu revolution bibeeramu. Wabeera abantu abafa olwa basurvivinga. Naye ebintu byonna bifuluma kati ku social media bi-exposinga Museveni. Amagye okwenyigira muterevu mu kubba akalulu okole fujjo kambalageko ku bimu byemubadde temusobola kulaba mutategedde mubira bulungi nnyo. Can you imagine nti batuuse n'okukuba ba polling agent bakuba ba presiding officers ku polling station ezisinga obungi abatakkiriziganyiriza nakubba bululu oba kukyankalanya DRA fomu z'abakulembeze abadde balondeddwa. Amagye gennyini nga gakuba abantu ba Electoral Commission ba agent baki babesimbye. Video mwazire bulungi nnyo. Tugenda boy information ndako omanyi zino gundi ezo sound ezimu zina corporate ezo UPDF aba SF singa benyigira mu kumenya box okujjamo obululu byonna babikoze bulungi nnyo byonna bulungi nnyo ngamaze okuzibba. Ndowooza bulungi nnyo byonna bakoze fujjo buli fujjo lyetaagisa lyonna. Ndowooza bakyusa. Tugenda bawa information yonna. Polisi yennyini amagye nga benyigira mu kuyiwamu obuki obululu ogirabe polisi yennyini weeri Electoral Commission n'abasajja ba state nga bayiwamu obululu obalaba baabo naye nga ago yafunye victory.
Tukyabawa mulindeeko temuvaawo awo. Nkyabaweereza bulungi nnyo. They cross-check the names, they give you a random name. As you can see, the Electoral Commission agent has just ticked the name and the lady is going to vote. Yabadde mu Western Uganda bakuwa akalulu dressed in that ne bakutambulirako mu baafu ogenda okutiikingira nga baagala amanya ani guwatiikinze. She's having even some cards. Ne bakutambulirako mpaka mu baafu. Identified as agents, and you see the man in the cape is following her to see exactly what she's going to do. The one with umbrella is the Electoral Commission agent. So the other one, you see how they are even arguing. So she has ticked the vote and proved to them that she has to tick the vote, because if you look at the basin of voting, Western Uganda, she's not going to vote anything. She's just going to press the vote already in the box. You see, she didn't vote. She voted from this box. And if you can tell, this one, the one with the cap is the one influencing, and to see what the voter has to vote. Yes, as you can see, has done with that, has ticked 7, and then he's now going to tick for the area MP, and you see he has ticked the ballot in even a long box, in a long basin, and he just went and pressed the vote in the box. Then you want to see has to vote for the area MP, and the competition is between Rita and Chivaj. Tukyabawa mulindeeko tukyabawa temuvaako. Tebaakomyeko okuba abantu nga batwala babasibanga abasiba embizzi oba ku muguwa. Kati si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Na bino ebikolobero babikoze ebyokukwata abantu okubaleepinga mu maka gaabwe. Amanya ngamba bamenya okuyingira omwabadde okubakuba emigga emingi n'okwagala okubakabasanya. Ne bayuza essaati ne bamala ne bamukuba emiggongo katukube paka lonoogonda ne bamukuba ne basika abaana mu bisenge ne babakuba emigga emiyitirivu batuse ku kisenge kyange nga kisibe bwe bamaze ne babuuza kifunguo yiko wapi? Nakwata muwala wange n'amuyuza browser amabere ne gadda ebweru n'amugamba ngenda kurepinga amaaso ga maama wo ne bannyoko mpulirako eno mu kugulu naddala eno wansi ne mu bisambi mpulira nga kuzita okugulu kubanga buli wentambula mba mpulira obuzito bungi. Kigambibwa nti mu bulumbaganyi buno ebintu bya bukadde byayonooneddwa, ensimbi ne zibbibwa, nga n'abamu ku baana baatwaliddwa abakulembeddemu embeera eno. Ennyumba yonna bagyonoonye, sente zange bazitutte, amasimu gonna bagatutte, abaana bange aba yunivasite laputopusi zaabwe zibaddeko waka zonna bazasaayasizza. Essaawa eno sirina bwenzirukira. Akulira ebyo kati ate ekyasinze okubeera ekibi, waliwo omusajja gwe balumbye mu maka ge, ebifaananyi si birungi byakulaga. Waliwo omusajja gwe balumbye mu maka ge, basanze akumye ekyoto kye bulungi atudde, ne bamufoosinga okulinnya mu muliro ogwo n'ogukwatamu. Era omusajja ati yavudde ng'ebigere byonna biyidde bizimba. Ebifaananyi bino sobola bibalaga. Ebifaananyi bino sobola bibalaga bibi nnyo, azini bibi. Tebyetaaga kulaba. Kuba ne video basobola ogisuspendinga. Naye kyemma nti abasajja baakoze ffujjo lyonna. Ebifaananyi bino bw'oteeka ku Facebook basobola obbijjayo. Bibi. Ne byonna tujja bbiwa. International community ejja kubanga esobola okukola ki? Ejja kubanga esobola okubanga eraba ebintu ebyo byonna n'obutemu bwagenze mu maaso nga babukoze. Kamalo kendeeza wano ku
inbox yange kubanja yala kuwa kati information eddako bulungi nnyo nga mazo kendeza mu inbox kati mbadde nkyabategeeza ku nsonga eyo okwekalakasa okubadde olwali South Africa TV enene South Africa reporting Zenegamba, a group of Ugandans in South Africa have rejected the recent election results, accusing the Electoral Commission of rigging. They held demonstration outside Uganda's Democratic Mission in Pretoria. Sabaka News reporting. Ndoza information yeyo jemutegedde okwekalakasa okubadde South Africa leero. Ka video kalike mbadde njagala okubalaga ka South Africa ke kano kenyini mbadde njagala musooke mulabire ddala bana Uganda omulimu gwe mukoze mwe bali nyo balirira kankate mukale bulungi nnyo mufune ekifaananyi ekituufu. Since I was born, I've never seen any other president apart from him. This is a very, very serious problem. Look at these colleagues here behind me. Look at these colleagues. You know what jobs these guys do? These guys are into, you see these delivery. These are delivery guys, okay? These are guys who work in people's homes. That same money is getting taxed down. We have to make it when you send, they charge you. When it gets received, it still gets charged. Yet when Museveni goes around the world, he belittles us, okay? He calls us kids. He calls us idiots. While we the diaspora are contributing $3.5 billion to Uganda's GDP annually, right? If we can contribute to Uganda's economy $3.5 billion per year, why don't we have any respect from the leadership? Why don't we have any respect from the president? Why should we have a president who locks up his competitors? Why should we have a president who takes the military to Bobby Wine's house, kidnaps him, does everything here? As I speak to you right now, the home of our president is under siege by the military. Our deputy president from the west is nowhere to be found. Our deputy president from the north, Madame Zebriga, is nowhere to be found. Hundreds of our leaders are nowhere to be found. Millions and millions of people are in a melancholy mood. If Museveni won the election, why was there no one to celebrate? Why were there no celebrations on the streets? Said smart labor, as innocent as but we have to say these things to him so you deliver the message to the big man. He's in Kampala eating a lot of meat and celebrating. You know, yeah? Business celebrating. What are they celebrating? The thousands of people they killed, the hundreds of people rotting in jails, the policy staffing that happened, okay? The over 10 people that were killed at our first deputy president in Mutamba, is that what they are celebrating? Or the billions of money that they use for biometric machines just to get function on the first day. How do you spend billions on biometric and then on 14 days switch off the internet? Can you imagine? You buy biometric machines, you say the election is going to be the best, it's going to be transparent. And then on election day, you switch off the internet. The group, do you realize that we don't have... You must call for dictatorship. Do you realize we don't have leadership? Why should we be wasting all that money? Fully aware you will switch off the internet. All right. Beba comrade omulimu gwakoze olwali South Africa era amativi za South Africa aziripotinze abulungi nnyo ensonga ezo. All right. Kati njagala sooka kujja mu bintu bino tugende maaso. Nkyakuwa reactions z'abantu ku international level zonna ezibaddewo. Nkyakuwa reactions z'abantu ezibaddewo ku international level. Kankuwe neeno nayo gitegeere bulungi nnyo. What is so unique about Uganda's system that makes it so hard for young people to penetrate? Unlike Senegal, we're still in the bracket of those African countries with octogenarians who have had the privilege of long stay, having come to power in the 1980s. And they've mastered the masquerade of democracy, right? So for young people, not just be piecemeal legislation. I think Uganda is over-legislated. Uganda will have to undergo a revolution to append the entire system.
the only way a 40-year staying president can win an election is either by stealing it, killing people, or being violent. Now, I was going to ask, really, is it possible to stay in power for too long without being violent or without employing intimidation tactics? Actually, have to pity the incumbent. Okay. That the only things he has at his disposal to enable him to win this election or to be declared winner is violence is core, bribing is very central, over-centralization of power, that you have the power to fire the EC if it needs be on the day of the election. Right? So that immense amount of power, the only way you can append that is complete revolution. Zamutege tubaga twetaga revolution nga mutegeera kati nakano njagala nkabazanyireke eddakiika ntono nnyo kubanga obudde tulina butono nnyo nako mukategeere then tuleke tugende mu part 2 ya video kansoke nzanye nakano mukategeere. It's not an election. It was a premeditated power grab and a military coup against the sovereignty of the Ugandan people. Superintended for the benefit of dictator Yoweri Museveni, who grabbed power by the gun and so despises democracy that he once famously stated that he cannot be removed by a mere piece of paper. On January 15th, he transformed stand for the people's will as spelt out in the Ugandan constitution into a criminal enterprise by using the ballot as a smokescreen to continue his brutal military occupation and family cabal. The 71.61% algorithm, a manufactured fiction. The announced results are the product of centralized forgery. We present the following evidence of a predetermined outcome. The impossible register. The Electoral Commission, EC, inflated the National Voter Register to 21.6 million voters to match the National Resistant Movement's, NRM, fabrications, with the ruling party having claimed earlier that it had a membership of 20.1 million. By this claim, the NRM membership register grew by over 100% from the 8 million members that were known as of the 2021 elections. This kind of growth is not only statistically impossible, but also grossly fraudulent. Independents by civil society groups and political parties confirm that the Electoral Commission register is poisoned with duplicates, some people appearing over 50 times to match up with the NRM register fraud. In other cases, biodata of deceased persons, minors, and ghosts, people totally unknown, were identified. The preset target. After shifting his narrative in late 2025 to claim 2.7 million votes were stolen from him, Museveni, in 2021, Museveni deployed an algorithm designed to hit a 70+% threshold. This was a coronation by calculation, not a count. In early 2025, Museveni claimed that Bobi Wine had robbed him of 1 million votes in the 2021 election. At the peak of the campaigns in November 2025, he increased his claim to 2.7 million votes. In 2021, Yoweri Museveni claimed 6,042,898, while Bobi Wine was given 3,631,437 votes was given. Here, Museveni gave himself a margin of 2.4 million votes. In the 2026 elections, Yoweri Museveni claimed 7,946,772 votes against Bobi Wine's 2,741,238 votes. The margin this time around is 5.2 million votes. The difference between the two margins of 2.4 million in 2021 and 5.2 million in 2026
is 2.7 million, the exact figure which Museveni says he was robbed of in the last elections. This can only be possible by a special algorithm of a predetermined result. A chorus of threats. And then you're next. From General Muhoozi Kainerugaba's tweets vowing to crush opposition, to the parliamentary rhetoric of his Patriotic League of Uganda PLU group, members like David Kabanda, Minister Balam Barugahara, and NRM regime leaders like Speaker Anita Among and Deputy Speaker Thomas Tayebwa, among others, the regime months ago that the result was decided before the first vote was cast, similar to previous and regional elections. My name is Obullu Museveni yerangirira nga n'akalulu akasooka tekannakubibwa. Museveni miliyoni 2.7 yayogerako nga tukiri mu kampeni wali nga avudde kwemu gye gatwamobba gye bayongerako okufuna victory gye yafunye olwaleero. Okitegeera gye batopinze up ku buli bongerako ennamba gye yafunye n'afuna miliyoni 7. Ffe ate n'atubba. So nze mutegedde ebintu ebyo. Kati katugende mu part 2 eya video eyatuleese olwaleero. Katugende mu part 2 eya video eyatuleese olwaleero. Butereevu nnyo. Njagadde okusooka okugyawo ebintu bino wammanga biveewo. Kati Museveni nagambye wano nze nkusobola. Mu reverse psychology gw'ozannya wano nze nkusobola. Mujjukira bulungi nnyo Reverend Father gwe baakwata e Masaka. Ne mbagamba nti the main target eyasookera ddala baamukwata nga bamu-implicatinga kuba nti muwagizi wa Nuupu era badde facilitatinga Nuupu. Nenzijja nentekawo information bagamba nti tabangako muwagizi wa Nuupu kubanga family naye yennyini kiba NRM. Ne mbagamba nnyabo ne bassebo Reverend Father ono ekimukwasizza bayina project zaabwe ne family ze baali bataddemu ssente. Ne waba mu family member eyakyankalanya ssente. Then Father nabamuteeka in charge n'atambuza bulungi emirimu. Then bebaagwa mu family business ne bafuna akasajja ne bakolaga ne government bamuteeka emisango gya blackmail gya ssente ejokuba nti adda facilitating Nuupu. Reverend Father nabamukwata bamuteeka emidda. Era charges bamuteeka kuba bamuteeka emisango gya money laundering. Bamuteekako emisango gya money laundering nga tumaze omwabya. Nyando bwe yabadde akola statement ng'ayogerako ne banyalwanda banne gyali ewuweeri mu nnyumba gye yaziikako anko we Kaguta yagambye Father nti Father badde facilitating a national platform era kye kyamukwasizza nenga namwabyadde wano nabagamba kyangu nnyo okumanya Museveni kyagenda okukola ne kyagenda okuzzaako bw'oba omugoberedde bonna ne ttiimu yaabwe bali so easily to be predicted or bali predictable. Mangu nnyo you can predict Museveni's move and his actions. Mwenna abaliwo nga wano ng'ambaga ebintu bya Father omusajja nywande yagambye nti Father abadde muyeekera era ng'akolaga ne Kyagulanyi ng'awa ssente. Jjukira nabaga nti balina kye baali bapulani okuteeka president nti muyeekera ye kennyini yakyeyogedde olunaku lwa jjo ng'ayogerako ne banyalwanda banne abalina abamannya g'Abaganda nga bagenze okucelebratinga naye erwakitula. Ate nze mbalwamu pankabateera eno emabega njala sooka kabateera mabega eno mukale bulungi nnyo. Njala mukawulirize njala wulira bulungi obuyayi bw'ono omusajja ku myaka gye yegambye bw'ati. Bishop Lumbuye, some days ago, we had arrested a priest in Masaka because he was involved with Kyagulanyi. They wanted me to release him. I said, no, can't release him. You can release him if they tell the truth and they stop. Because that our interest is not to punish. Our interest is that they must stop doing this and never do it again. So therefore, I'm really I want to salute the people of Uganda. It's not just the security forces who are maintaining peace, it is also the people, including the NUP member. Very many of them.
Kenyans are you should be very careful with them. Yes, some of them have grievances, have this, have that, but once you go beyond certain stages, they will say, this one. In fact, what many of them are saying, Tetwaga and CF Gubanga Libya, that's what they keep telling me. We don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me, that please stop what you are doing, because we know everything, and you will not do it. Either peacefully or unpeacefully, we shall maintain peace in Uganda. Now, in the coming Kisanja, ndozo tegedde nti Museveni mwangu nnyo wa predictinga. Yagambye nti bamuwa information era agirina yakitegerako nti Reverend Father oyo abadde adiringa ne Kyagulanyi okufandinga obuyekera mu Uganda. Mbu bangi bamukubira amasimu amagamba omusumba musonyi w'omutwe n'agamba no, engeri gye nnyinza omutamu ng'omusumba avudde n'akonfessinga nti abadde akolagana ne Kyagulanyi. Kati bw'ayogera statement eyo nganza yamusoma aba akusindikira ekifaananyi nti essaawa yonna Reverend Father bali mu kunegotiatinga naye. Kyesimanyi nti Father anakkiriza ali mu kunegotiatinga ne Father akkirize nti abadde adiringa ne Kyagulanyi, then baleka bapressing emisango ku Robert Kyagulanyi Center eky'obuyeekera. Ekyo kyayagala akugambye nti tasobola musonyiwa nga tamaze ku acceptinga nti yakola ensobi eyo era acceptinga mubuulire bandi be yadiringa nabo, then bwamala okukola ekyasobola omuta kubanga ye Museveni kyayagala ndoza mutegedde. Kyokka nga nabyogera ne mbaga nti Museveni bakozesa ekintu ekyo nga baagala kukola ki, nga baagala kuteeka misango gyabuyekera ku president. Kati wuyo avudde yakyogera ndoza mutegedde. Kati katugende mu part 2 eya video munansonyiwa okulandaga ennyo, mwenna njagala muteeka amatu wano bulungi nnyo. Ebisigadde tujja byogera naye njagala muteeka amatu wano olwaleero. Ngenda basomera ebintu bino nga mbyogera mu Luzungu mbiddamu ne mu Luganda okubitegeera bulungi. Kansonyi tumugera kuntegeera bulungi. Malolo kendeeza ku jacket kuba kati mfunye ku Google. Mpowe badde nnyingi nnyo. Ekisookera ddala mu kitundu ekyokubiri ngenda kuza mwezi ziri 19 ezakonka ku mwezi ogw'oluberera omwaka 2026. Okulonda mu Uganda tekukyalina makulu nga Museveni bwe yakuzula nti mu 19 tekulina makulu n'akwata emmundu ye revolution gye yakozesa, system ya revolution gye yakozesa oba ya protest vote. Yamanya nti akalulu tekasobola mufunisa kyayagala. So naffe via revolution tulina okukola kye tulina okukola buli mwalina kikola. Tolina kulinda mukulembeze yenna. Nkiddamu, never ever in your entire life to wait any leader to lead you. You have to proceed yourself to initiate whatever you think to protect your country and to protect that constitution. Don't wait any leader. Leaders are very easy to be buyable or to be controlled or to be predicted by the state. So you yourself, you have to initiate the revolution by yourself. Don't wait any leader. Temulida mukulembeze. Kubanga mukulembeze public ebimanyi gwe public tekumanyi go ino kola. Mukitegedde bulungi nnyo. Kubanga kati njala kugamba ti singa bakwata omuntu gwogadde nti yagenda okukulembera oba ogenda kuzzaako ki. Kitegeeza nti revolution teba na mukulembeze. Revolution okutambula obulungi mumanya nti okay abantu baffe gye bali bakulembeze nti ye bone badde bali. Kubanga abantu bekibaze bali bisere bisinga bwe baba bakwata mwate mugwamu amaanyi kati bwe balanga basirikidde nga mukola kye mulina okukola mulina okutambula. Lwaki ngenda basomera revolution 2 okuli ya Bufaransa n'okuli ya America nenga nyongera okugamba bwe tuba tugenda mu revolution ebera bwete. Revolution ebera mu surgical operation. Surgical operation ebera ku local level oba ku village level. You deal with the individuals personally. You deal with the individuals personally on local level. Jonna kugambye Museveni takola yekka. Museveni akugambye nti alina information buli wamu alina Bambega ne mu church alina Bambega ne mu kereziya ne Bambega mizikiti ku kyalo. So buli muntu asabotage nga revolution yaffe okulonda kwaffe okuwangula kwaffe atandikira ku kyalo. Kati revolution zonna zitandikira ku ground level ku village level. No mu finding out nti onadiringa ne gundi nti ye oyo nga mubuuzaako bulungi ng'oyavaawo. Mwino bafula uncomfortable to the extent badduke mu bitundu. Ebitundu bine ng'abantu you can identify yourself ne mwena bali bakyukakyuka.
nga togenze kugamba muntu yenna omwogereko bokola ki, you do actions according to your targets. Revolution bwete buzitandika. Revolution mulimu okwesamba ebintu by'abantu abanyigiriza. Mulimu okutandika okutambulira ku banyigiriza. Mulimu okutandika obbajjanjaba kuba basinga obungi balwadde mubawe eddagala libajjanjaba. Kati kankusomere kye bayita French Revolution mu bwangu wano tugende maaso. The French Revolution treatment of loyalists, those loyal to the monarchy, the church, or the old regime, involved over time became increasingly harsh as the revolution radicalized. Nti mukwanula okwali mu ggwanga lya Bufaransa lyalina eddagala lye baakozesa. Basooka ne bazuula abantu abo bonna abaagala enkyukakyuka nga tasobola kugulibwa nga ye yavaako ku lw'ensi ye nga bali against n'obwakabaka obwaliyo obwali butulugunya abantu. Obwakabaka obwali bakolagana n'abaani mu makyaki, abannansi abali bakolagana regime ne bafuukira abantu ne babafuukira ekizibu era ne bassa ebikolwa mu nkola okulemesa bonna abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwali mu biseera ebyo bannansi nga beekozeemu omulimu. Ekisookera ddala boyi wange olina okufaananya okunoonya omuntu amufaananya endowooza ng'omufaananya ebikolwa. Olina okufaananya omuntu omufaananya endowooza oba ebikolwa okutandika okulwanyisa regimu ya Museveni katuli bayeekera. Tugenze mu maaso. Radicalism in 1792, loyalists as enemies of the people. Abo ba radicalism abaali abasajja abazibu ennyo mu 1792 baafuukira ekizibu eri abantu abo abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwali butulugunya abantu mu ggwanga lya Bufaransa. Nkiddamu, bano abasajja abazibu ennyo abakampa bali bagala ensi yaabwe mu 1792 baafuukira abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwo ekizibu ne babanoonya omukuomu ne babalemesa ensi mpaka obwakabaka bwe baabusuula. Bulaza kyenkugamba ky'oba okola, ky'ogenda okukola tokyogera ku social media. Tulina okukola ebintu nga biri underground, ng'ebintu biri surgical. Tosobola kuvaayo kwogera ky'ogenda kukola, munoonya oyo, noonya omukuomu. Tugenze maaso. The fall of the monarchy in August 1792 marked the turning point. Okugwa kw'obwakabaka obwa Bufaransa mwezi ogw'omunaana 1792 kwe kwasemberayo ddala era yali enkyukakyuka ey'okukyusa ebintu byonna mu ggwanga lya Bufaransa. Kitegeeza ne Museveni essaawa zino bwe tumweŋŋanga mu nkola ya clandestine. Mu mwezi guno okutuuka nga tetunnatuuka kulayira, kitegeeza yegenda okuba enkyukakyuka ey'omuggundu okukyusa buli kimu kyonna ekyawa mu Uganda n'akabenja ke konna. France was at war with European monarchies. Obufalansa yali mu lutalo n'obwakabaka bwonna obwali mu bbendobendo lya Bulaaya. Abafalansa bennyini baatandika okubeera ku lutalo okulemesa buli bwakabaka bwonna obwali mu bbendobendo lya Bulaaya. Ompulya bulungi nnyo. Loyalists were increasingly labeled a counter-revolutionists. Nti abantu bonna abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwo baateekebwako emisango, baanoonyezebwa, naye era tebaapowa, baafuuka ekiro eky'entiisa nga balwanyisa bonna abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwo. September Massacre 1792, revolution crowds killed about 11,000 to 14,000 prisoners, many loyalists and clearly driven by fear of the internal enemies. Bakugambye.
mu mwezi ogw'omwenda wabeerayo kutta kw'abantu mu 1792 naye abantu b'enkyukakyuka battibwa wakati w'omutwalo gw'omulukumi ku mutwalo gw'omwenkumi 4 abasibe abo battibwa naye nga bonna abakikola be baali abantu abaali balyanga mu ngalo z'oyo yali mu Bwakabaka ebiseera ebyo era ekyo bakikola okutya mu bantu ba bulijjo naye nga kino kyawa omuzinzi eri abo abaali balina omutima okulwanyisa abalabe baabwe okwetoola eggwanga lyonna era ebyavaamu mwabitegeera mu bisoma bulungi. Loyalists were treated as an existential threat. Bonna abaali balya mu ngalo z'Obwakabaka obwo munnange baakolebwangako nga ebitagasa ebiremesa enkyukakyuka mu mbeera eyo. Tugenze maaso. Under the Committee of the Public Safety in France during that time, legal framework, law of suspects of 1793 allowed arrests of anyone suspected of loyalist sympathizers. Bakugambye netteeka lyateekebwangawo mu 1997 okukkiriza okukwata yenna asuubiriza nti yenyigira mu kulwanyisa ekyaliwo. Nakati bigenda maaso mu Uganda essaawa zino wetwogerera. Revolutionist tributes repressed normal courts. Bano balaba kibayitiriddeko bo kennyini abaali baagala enkyukakyuka bo bennyini beeterawo ekkooti zaabwe ne baziteekawo nga kubakwata gwe bateeka mu kkooti nga bamuvunaana emisango gy'okulya mu Lusiya bulukwe n'okwenyigira mu kutugunya abantu Obufalansa. Vogue definition of enemy of the revolution enabled mass arrests. Ekyo nakyo mukitegedde nti mu mbeera bw'etyo ebyayogerwa era ne bivuunulwa mu nkola y'okunoonya abalabe mu kukyusakyusa mu ggwanga eryo n'okujja Obwakabaka obwali bufudde ekizibu eri abantu. Abantu bangi abaali balya mu ngalo baakwatibwa era ne basibwa balina okubeera. Eno yenkola eyakozesebwa. Methods used. Enkola eyakozesebwa. Execution. Around 16,000 and 17,000 executed by great stands of thousands more died in prison or summary killings, imprisonments of hundreds of the thousands of detainees, confiscation of properties of enemies and convicted loyalists, suspension of revolt, brutal campaigns, loyalist regimes or regions, EC, the Vendi, including the mass killing of civilians. Tugenda mass kubaka bwengati ngida kudda buli kimu nizo tola budde bungi. Royalism became criminalized due to the process was largely abandoned. The long-term outcomes, the monarchy was ultimately restored in 1814, showing that repression did not permanently eliminate loyalists, exterminated extremes, oppressions, designated revolution, justice, and fuel circle of violence. Eyo bweto bwe yali eyo mu Faransa. Kitegeeza kankunyweramu katono wa kitegeeza mu nkola eno tugenda sanga okunyigirizibwa, okutiisibwa, okukwatibwa n'okugulwako emisango egy'enjawulo. Naye bino ababikola tebabeera bokka, babeera n'abantu bangi nnyo mu bitundu. Abawa amawulire, ababulira nti ono y'ono, abagamba kino kinakolebwa bwe kiti, oyo atambula bw'ati, alya bw'ati. Kati mwagala counter attacking ekintu ekyo. Abo bennyini ku ground abasookerwako, abatambuza amawulire, abagaba information, ababega, abera mu bwe musooka okutambulirako. Buli kimu ne mukola kye mukola kubanga bo bulina okusooka okufuula uncomfortable. Bw'obafuula uncomfortable ku ground kitegeeza nti state ebeeri mu bbanga wabeerawo vacuum wakati wano nga state ekyasobola communicating ne bambega baayo oba balolist wansi eno kitegeeza vacuum eyo tulina ojja okipayinga nga tumaze okujja obana bali ku grassroot abali ku village level. Bwe tuba tugenze waggulu tuba tugenze ku level eddako tunoonya ba piso ba RDC baani bwe tumaliriza step tuba tugenze waggulu ku ntebe esembayo.
Niba tubanga tunakola bintu bino nga ne ku ground omuntu omanyi nti oyo kasajja kano kakazi kali kazeeyi kiba kiteze zino kye tugenda kukola ebintu bino tebabikola bitadde ku social media ebintu ebibikola ku ground mu bantu abali ku kyalo mumanyi abato mudiringa nabo mwafule uncomfortable mu bitundu mutandiko banoonya bajja kuba Museveni bino byagenda nti ayinafuna information abajja kuba takyagifuna nga bana bantu badduse nga waliwo vacuum kati vacuum eno gye mulina okwokipayinga mu level 2 kasita musalako information wano nga takyagifuna kiba kitegeeza step teddako yakutandika kunoonya bano ba RCC ba RDC buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekyetaagisa mu system eyo katugenze mu maaso tugenze ku America abasoma ebintu bino gye biri ku Gola Moses wano mbayitira mu buyitizi The American Revolution's treatment of loyalists, those who remained loyal to the British crowns. Ero yente kateka ya America okwejjako abasibira mu bwa yeno n'engeri gye babajjanjabangamu bakugambye was harsh but far less systematic or lethal than in the French Revolution. Bakugambye nti enteekateeka yenna abajja bakola yali ya mutawaana nnyo era yali ya bukodyo nnyo era yali ya bulabe nnyo n'okusinga eyali mu Faransa. It combined legal penalties, social coercions and exile with limited execution. Bakugambye nti mu mbeera ate yali mu America alinzibu nnyo baagatta ebintu bingi nnyo omwali amateeka n'ebibonerezo omwali n'okugjawo abantu abamu n'amu okudduka okugenda mu buwaŋŋanguso bw'ekiwaze saako n'okugezaako okukendeeza ku nzita y'abantu abo. 4. Violence and execution limited and unvain. An estimated 500 to 1,000 loyalists were killed during the war, mostly in local violence, guerrilla warfare, or mob actions. The very few executions followed formal trials, dozens at most. Violence was regionally concentrated, especially in the Carolinas and other frontliners areas where civil war conditions prevailed. No equivalent or a region of terror against the mass. Exile and displacement. After the war, about 6,000 and 80,000 royalists fled to Canada, Britain, or Caribbeans. The Britain compensated some loyals for loss of properties and many never returned. Kati ebintu ebibulidde ku mitimbagano obutambi bojje buli mu kimu gye kiri naye njala soka bagamba ekigambo kimu mwenna. Mu lutalo tebakaabiramu. Mu lutalo tebanyiigiramu. Okufa kw'omuntu akukulembedde omuntu gwe badde otambula naye kukuwa maanyi na busungu. Naye ate obusungu olina obba controllinga ng'onoonya omulabewo. Kyekisokera ddala. Nkubiza bakomedi bonna bali ku social media. Temupostinga videos abantu bebasse. Temupostinga videos abantu bakaaba. Temupostinga kintu kyonna. Mukeepinge videos ezo mu inbox zammwe kuba videos zijja kugibwayo. Zizanyibwe wantu wonna. Ekisokera ddala. Bw'oba ogenda mu lutalo luno olina okumakinga sure nti omutwe gwe guli steady. Nga n'omubiri gwe guli steady okwenganga ekintu kyonna. Nchiddamu okubasaba bakombre temuteeka video zitiisa abantu ez'abantu battiddwa muzitereke. Time egenda kujja ziveeyo. Secondly, topostinga video ya muntu yenna akaba nti bassa omwana wange bakoze bati gireke gitereke zijja kuvaayo kuba ziteetaaga mu kooti ng'obujulizi. Temulowooza ati Museveni eri mu gavumenti mu Uganda ne bandi bokka no n'abaana baba bali mu wilaaya bagenda kubeera nga bali accountable for these crimes against humanity. Okitegedde? Bagenda kubeera accountable bali bona badduka abali e Rwanda, abali e Congo, abali e Sudani, abali mu nsi z'abazungu bagenda kubeera accountable for those crimes. Kati mwe kye mulina okukola mulina okubeera committed enough nti revolution yammwe si abakulembeze. Omukulembeze tannakyagenda kwongerako okujjako gwe ate omuconcentratinga ko n'oggwamu n'amaanyi nno toggwa nga mmanyi bamukulembeze nedda. Lwaki? Ekisookera ddala Mandela yali mu kkomera ng'ebintu bitambula.
Fambe chire mukomeranga ebintu bitambula. Ramaphosa ali mukomeranga ebintu bitambula. So kitwale nti president taliwo. Kitwale nti ba MP bwawalozi tebaliwo. Kitwale ba councillor tebaliwo. It's your responsibility to keep on moving. Temu postinga bintu byonna. Temu postinga kintu kyonna. Tujja byetaaga mu time entuufu. One, mwina kye mutamanyi. Ekisokera ddala. Bo postinga video muntu ng'akaaba. Bana Uganda bali too emotion. Kijjamu wamu setback. Bo postinga video muntu nga bamuse kijjamu wamu setback. Alowooze. Nina omwana wange ate ne bwe ngenda bajja kunzita wano. Gobadde okimenti abasirikale bonna world over balina emmere gye babawa. Balina ebyokunywa bye babawa. Balina empisa ze bakuba ne baba nga tebasobola kutya kintu kyonna kiba kibenganze. Ng'alina option egi ng'asigaza survival instinct sizokka n'omenti essasi ngudde ntya cover ntambudde ntya. Abasirikale lwaki kubanga naye botta omuntu botta amasirikale monne afunamu okunyolwa. Kati okunyolwa okwo bwabanga amaze okuteekebwamu ebintu biri kiba kitegeeza ono agenda bujjamu ojjemu dogutaaga agiteeke mu ngalo agiteeke mu mpale. Mwenna mulabye emizanyo emiwandiike ku TV okwo mweze muyita movies oba film ze muyita movies nga bajjako ekigiisako dogutaaga kuba nti agenda kujjukira ndi komuladi wantu amuleka mu lutalo naye nga amaze omubuuka agenze. Kati muganda wange bw'opostinga omuntu nga bamukubye essasi olina abantu bangi b'otiisa. Bw'opostinga omuntu ng'akaaba olina abantu bannayuganda balina feelings balinga nga za nte. Bwe tuba tugenda mu revolution tolina kulaga kintu kyonna kijja bantu kibajja kukumulama kubateeka mu feelings nkyamu. Please temukikola. Don't do it. Social media mujifule active ng'ekondemi ng'ekomandi nga bye tulina okukola. Fe video tuba nazo. Abasirikale wawudde okubawa emmere ng'emmere gye babawa n'ebyokunywa bibawa confidence ne baba bakubye ekyali wamu ojjako bw'ojjadde ogutaaga n'agiteeka mu nsawo n'amuvinga on. Nego postinga video wawe omwana wange bamuse wawe ate simanyi bamukubye olubuto luyise wawe otadde omuntu kitegeeza abantu bangi bo bannayuganda balina feelings nyingi baziteeka nezitalina kubeera. Singa muna ategeera otanenge gyetululwanamu. Stay calm, compose yourself. Wadde oyagala nnyo mwegendeze nnyo pages posting ebintu ebyo. Mwegendeze nnyo pages posting ebintu baba scaring off bantu. Eno message njagala egende mwenna ba elected MPs munoonya abaana bonna bali ku ground clandestinely mu facilitating. Nga tebaza ku social media gamba nti ate tetulina mugende wansi mu facilitating abaana abo. Bafutu soja bani ba facilitating nga teri amanyi lewo mu omutwalo gumu lewo omutwalo ebiri mumala mwe musirikire mubeereeyo. Gwa komuledi na postinga video ku TikTok ku Facebook ku Twitter sime baso omuntu siba gwe ino oba okola mulimu kikitegeeza you are scaring off people. Nkugeba na Uganda balina feelings ngolo omuntu ogenda n'okabira omuntu gw'otamanyiko obagamba n'owandika rest in peace n'okaaba obuzibu bw'ekirogo. Yes, tuli bana Uganda nze nsinga obutayagala kutulugonya na kutta bantu. Ne mu revolution olina okukkiriza nti afa yagenda. Kakweke ekyokulabirako. Kyagulanyi ogulabe season ye Kyagulanyi oli eyasooka. Kyagulanyi eyasooka naffe kennyini yatukaabya. Atya. Twatuka ensambya nga ssente zaafudde. N'abalala n'agamba bannaye mubakwateko abaana mubagumye. Ngawulya kimuluma. N'abala bangi abaafa president ngali so emotional. Kati bwe nkugamba nti we have to improvise n'okukyuka. President ono Kyagulanyi wasizo si oli yali too emotion. Nammwe mwingala muve emotion ebifiri bibaveemu.
nange nnumwa videos nzifuna nzensi wano ku social media all over Uganda nzensi ngofuna videos ezitiisa goloza lwaki abambadde temunantegeera mugobera page yange eno kwennyini nkera ku macha neteekayo message neteekayo ka video nga kali fane baga just comedy one kukyusa timing kujja ku kiki kyobadde otaddeko kiconcentrating at least sekamukko oveko ka stress osekemu onaandika ate kati tuvudde ku mulama oseka nimuga no ne kye bayita motivation mu struggle mu lutalo kibeeramu era kibagamba nnyo ndizipostinga mu video busessa si lwakuba nti mbajala nnyo sinika ebinnyo no njagala nsesa abantu eriyo kadamba nga bamukubye emiggo mu kiyumba bw'abikkula simina asaba ka video nkamusesa lwaki yensekozimu bw'osanga omukyala mu diaspora bambi ali maziga akaaba n'abikkula page nasa ndekamusesa ekyo bakiyita motivation bw'osanga omuntu yafiridde omuntu we n'abikkula Facebook bate kugulika akantu akasesa omukyusiza omujje mu erigudi gyabaddemu okitegeera so kyembagamba nti mutayiminga ebintu byemukola naye temuteeka kintu kyonna ssaawa zino kintu kijja mu bantu mu mbeera kibakyusa bwongo nakubakaabya ngowooza lwaki kifulugunyo yafe omusajja omuganda ye yali entertainer w'amagye mu nsiko ng'ayimba n'ennyimba ezitamanyikiddwa ezitategerekera nagundi na lirikisi zaazo ng'azina amazina azinira bamuseveni baani bonna wezi yafiira ku kkubo naye nga eyo sisitemu ya museveni ogibeezaawo yali entertainer ne kagurupu kakaabalala nga bayimba to entertain the forces. That's why people sing during slavery abaddugavu okubeera nga abaddugavu basupasita mu nsi yonna baatuukanga embeera ebayinze ne basalawo batandika okuyimba nga bakabira Mukama Katonda Mukama n'ababulesinga kyova nti mu nsi yonna abaddugavu basinga okuyimba kigenda mu jjiriza bwe zityo kubanga okuyimba kukkakkanya ebintu byogere bisisa bikkakkanya kati negwe tosobola kuteekayo kintu olwamukubye amasasi yafudde bamuye ebyenda woowe simbi zitereke time egenda tuka zigenda kuvaayo time egenda tuka zigenda kuva toteka kintu kyonna kijja bantu kumulamwa na kubatiisa tokiteekako kati kankubuulire dakika ziri mmeka zikyali nakino kansooka nkikusomese waliwo time bwetuuka ne weevaamu bwemala okwevaamu kiba kitegeeza ogenda kukola action njagala buli muntu mu preparing ka tugenda mu lutalo tugenda mu civil war tuli bayeekera omuyeekera taba na feeling omuyeekera buli kyonna kyasobola okukola ekyobuyeekera ngenda kibagamba temuddamu kulya bwozibozi bitambula ku social media mubireke nabagambye president is fine and safe to prove me wrong waba waira information ngira nga tali safe Museveni atadde ready buloko buli wonna ku nguudo ezifuluma nezingira Kampala banoonya Kyagulanyi Museveni atadde ready buloko buli wamu banoonya Kyagulanyi muntu omu individu bamunoonya lwaki nabagambye nti okubulaako silence ye n'okubula kuli priceless tebamanyi kyazaako kati gologo ga president bamuwambye yes bamuwambye kitwale ekyo twala kibamuwambye kitwale nenze nkugamba ng'omulwanyi president gyali kyakola akimanyi nawe kola ekikyo kola omulimu gwo gw'olina okukola ogugwe yagukola in fact oyo omusajja tetumubanja buli agaa nti abanja Bobby go and eat your mother something period tetulina gwe tubanja Bobby tetumubanja ffe kennyini ffe tulina okubanja bannayuganda he had played his role on all levels Kyagulanyi agamba nti omubanja go and eat your mother something what have you done in this struggle
okujonga na wayonka sengawe kundi oba wayonka kojjawe ekigere tosobola kungamba nti propaganda gobadde olya ku Kyagulanyi since 2021 atuuse wano kati afuuse dangerous nti ate gomwagamba nti mukama we yamukozesa ate yanoonya okutta abantu era ng'okyalina obwongo obwo abali bagamba nti state project ate bali mu kubba obululu bali mu kutta abantu ototti abantu bakuzannyira emizannyo omuntu yenna gw'osanga nga mu Kyagulanyi simanyi azaako mugambe azaako nnyoko period bakitaawo as simple as that gw'ozaako ki ozaako ki kyenkubuuza ggwe ye kyazaako almost kujjako ligimu kyeki kye gw'ozaako ki oyina amabeere abiri ne Kyagulanyi musajja egugwagukoze gwokoze guli luddawa tosobola nagula kyamisana oli mukwayo olinganga embwa esala ekkonda tosobola nagula kyamisana obuuza mbwa zaako kyokka ayamba gwe oli mukaduuka ako litutunda ngatto Tom Museveni agenda kubijjika emisolo gya mirundi 5 n'engatto zesibe mu mpalo otambula ogendo zitundire mu ddiiro lyo oli awo yayooya mbuuza mbwa zaako ki azaako nnyoko period ekyokubiri buli agamba kyoba oyagala kyoba otwala yes muwambe period nze nkugambye ekyange ali safe era ekiddako mujja kiraba kyekyo neggwe munnayuganda ozaako ki kyekibuuzo kubanga ye with or without Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lirina okukyuka ate alina okubeerawo nga mulamu ekikulu kya byonna kyemutannategeera nti Kyagulanyi alina okubeerawo nga mulamu by all means lwaki alina okubeerawo omutiisa edduge bavuddeyo ne bakola press conference era amaliriza agamba nti Nuupu yeegasse ne NRM mu basula bonna naye nga bonna batuli ba state agents so tembo wabudde omutiisa edduge muguleke mukole ebyagwo fete tufaayo ukitegera bulungi kati njala kuga comrade yona joli munsi yona please kozesa obwongo bwo naawe bwe bakubba kiki ekikuleta omuntu bw'akubba kiki ekikuleta instincts okuba endulu oba omubbi oba okuba engumi nkubuuza omuntu bw'akubbako essimu lwaki okuba endulu oba omugoba emisinde omukube n'engumi lwaki those instincts ezikugira nga bakubbi those are the same instincts you should initiate in this process around please eyembeera ekujgira ng'omubbi akubbi kamugobe nkube enduulu mukwate mukube emigere mujjeko essimu yange gyembeera gy'oba oteekawo kati tugoba mubbi byebikola by'oba olina okukola please tobaamu kintu kyonna kikujja ku mulamwa muganda wange kankubuulire fabafune by'omunda Museveni tayeebaka Museveni tayeebaka akimanyi ensi temwagala obulungi yamujja amanyi yabbye bubbi baagabye bakama atekedde ala foomu zaalina zonna ku mutimbaga talina adde ya nnyoko wadde ya nnyina tagirina kuba tasobola zaapulodingayo kati muganda yinjala kukubuulira Monse Zakula in normal circumstances, when you announce the winner, you upload all the details which shows the winner. Biaba kama tasubula kwa uploading the data form on age, are uploading figures. Biaba kama tasubula kwa uploading the data form on age ku platform yawe ya website. Kubaga taina tazilina. Aina kwa applying a figure. Kwa uploading a figure. So kaza alina. President Mugenti, to prove me wrong, upload all the other forms za Museveni kwa wangu hazina tazilina kuna cho inokora fonga fetu gukora twali batuganda atuwedde mu amanya ne tugamba no eyeyambodde aba yeyambodde ompulya bulungi nnyo tuli wano olw'abakomuledi baffe teri agenda boogera bali makomera n'abalala bakyabawamba
abatuta si bannayuganda. Ng'oyagala okumanya nti muli b'amaanyi buuza be baagula okutwala where are they nabo bemagazanga kuba tabalina kye bagenda kuzzaako amazima bagamanyi ate temugwa mu katego. Kankubuusa waliwo project yaba NRM leaning bloggers ba TikTok batandise ekiboozibozi mu Museveni yabbye obululu. Ekyo ekiboozibozi kya reverse psychology kubanga pressure eri ku Museveni emulaga nti yabbye tayina proper results. Kati basindise ba YouTube ba blogger ba TikTok batandike ekiboozibozi mbubako neminga nti akaluba akabbye mu reverse psychology. Omulimba bagwejjeko bakulekedde bano ba influencer batambuze ekiboozibozi. Kati mmwe mutandika okugamba olaba n'aba bavuddemu kitegeeza babbye. Kati ekintu ekyo psychologically bakusindikira babo bennyini bakonde emiga akalunga bakabbye. Mmwe ababadde balina okutwalaganya ekintu kino n'ababo bennyini bavuddeyo kati naffe katuddeko ebbali kabatwalaganye. Oli musiru psychological tokitegeera nti basindisa abantu bakola ekintu ekyo. Njagala weekako okutegeera lero kanti kusomesa okitegeere. Ba TikTok ba NRM ne ba YouTube bagenda kufuba genti ekitufu Museveni yabbye akalulu wano kati gwolira kisinge. Okay, ola n'aba NRM ba confirm ziti babbye kati gwe kiwandi badde okola bakikujjemo debbali oba kitaking over oli alira kisinge it doesn't care bamwogera mukitegedde. Weekako okutegeera boy wange psychologically weekako okutegeera baba sindise sente weziri bagenda kikola. Waliwo n'emboozi zigenda ogenda vayo simanyi omusajja yavumye mukazi we simanyi beekyayi mu America simanyi ludda wawa eboozibozi bigenda ebyo byonna diversions. Concentrate ku revolution kubanga state ebifandinga buli kiboozibozi kyola simanyi ono simanyi yakyayi mukazi we simanyi mukazi we yamusibisa simanyi talabira eboozibozi biri state fund tebaddamu bakulya sente. Okitegedde bulungi nnyo. So eyo project bagitandise mugira bulungi nnyo temugeza ne mugigwamu. Kati gobono nawe bagenti naba NRM bade bajiwagira bagenti yabbye akalo kati gwe bwe bakusindikamu abo kati psychological gobodde bega katufunye n'abatu supporting aba NRM bogende babbye akalo govemu nenga bali bagira basayininga voucher olw'ekintu ekyo kwecho batotaligende bali bakibatambuza. Era mugenda kuli ebiboozibozi ku diversion Kenzo teyatusasudde bebe kulu teyatusasudde fe aba twatu mugenda ebiboozibozi bigenda kujja temugenda mu diversion zezo mugenda biule mugenda kuli anti bebe kulu teyatusasudde fe Kenzo teyatusasudde fe ba comedians tebatuwadde sente bazibawadde era zaabaddewo. Wabula bagenda kikozesanga okwagala okukola ki okubajja ku mulamwa. Mukitegedde bulungi nnyo. So mubeere careful nnyo ku nsonga ezo. Nga nfundikira buno baka mwe basindikira buli munsi wetulaga ne wetuli naddala mu Uganda tetuli kyali byabufuzi byawedde. Tuli mu revolution lutalo lwakwenunula. Otolo lwakwenunula terutera kubeerako mukulembeze kubanga buli omwalo okolanga bwayagala. Muganda wange gy'oli yonna ngenda kutegeeza ekikugira mu bwongo ky'oba okola tobuuza muntu yenna kubanga Abaganda tuga nti amesa amaagi tegakola ki tegeesimira bunnya. Abaganda bali basajja bagezi nnyo. Lwaki amesa amaangi tegeesimira bunnya? Ensonga y'eneeno. Obeera n'ekirowoozo ky'osobola okukola nti ngenda nkolesa gi corporation yefunding nyiga omuntu ono ne sente nzirina ngenda mufiirako munyige nkanyiga akasajja ka NRM kano. Kati Kasiru najja olio badene kabugezi akuwadde ekirowoozo kiri kati Kasiru najja nagamba soko okubireko Lumbuye omugambe idea eyo. Kati bw'okubira Lumbuye obanga ayasama nnyo nga naye agibuulira omuntu omulala nga n'omuntu omulala kati musaka emugenda okwetegereza nga eyabadde ne point ye entuufu ogitaddemu abantu abasukka mu basatu buli omu alina idea yanjawulo ku kintu ekyo. Kati idea zigenda kwegatta temugenda kufuna kikolwa.
lwe lugero luga nti amamesa amangi tegeesimira bunnya ojja n'ekintu nga kituufu kulwoba ogenda kikola kibituufu bw'otandika okkiwulirako abantu buli omu akifunako idea ndala kati buli omu n'aleeta idea eyo ne muzigatta mugenda okulanga tewali kintu kigenda kukolebwa kubanga buli omu ayagala ye kye kyaleese kye kiba kikola ne bw'oba ofunye ekirowoozo nga kikyo mu bwongo n'okikola kiba kikola bulungi nnyo ngenda kunyiga muntu nti yes sente zange ziriwa nti 8 emitwalo gyange 10 ngenda mutambuleko mpaka nenamufuna njala soka kuba ogenda okwenda boy wange omala kubulira kyalo ngenda otuuza omutwe gwo wansi n'omanya gy'ogenda okwendera loogi ya sente meka boda sente meka so eyo mechanism gye mukozesa nga mugenda okwenda bukoli mukozesa nga muteeka mu kwenga n'okunywa bia n'okubba the same mechanism bamukozesa okutaasa eggwanga lyammwe you make your actions so secretly to the extent that let nobody know your mission. Ekyo nkikuwadde nga nkijja muli olufumo nti amamesa amangi tegeesimira bunnya erimesa erimu lisobola okwesimira obunnya ne bwe gawera amangi tegasobola kusima anti buli kimu kiba kati oba ono yanaakikola oba ono yanaakikola oba gundi yanaakikola oba gundi kati nembeera nga mwetunira bwe muti ng'era abagwagwa naye ng'omuntu omu asobola okukola action agituusa. Mwalonze milioni almost 10 ne muwa president akalu mungaba botya milioni 10 temusobola kuva buli muntu nga alina ideology ye esobola okunyiga buli kasajja kosanze ku kubo gwe era mwagala nfuuke motivation speaker ate mbabuulira kino nakikola buti no kyolowoozaako ku ggwanga lyo ky'oba okola don't tell anyone please. Kyolina okukola kikole nga ggwe omuntu tolinda president kuba taliiwo kitwale taliiwo kitwale tatawo muntu afudde olina okutambuza famire yo nyoka afudde mulina okutambuza famire golowooza tatawo afa famire mwenda mufiira mwe baziikala mu kofini that kind of nonsense mugikomya tata nga afudde ensi ekomye wano ffenna batuziike lumu no taata alina olulimi lwagenze maama afudde alina olulimi ffenna musituke mutambule that's the system. Obulamu bulina okgenda mu maaso Uganda erina okgenda mu maaso tulina okukola bye tulina okukola with the time mubikole tolinda bakutemuddamu okuvuma ba MP mubaleke kubanga tebalina kye bagenda tukolera bafunyedde emirimu gyabwe okujja nga mwagala buvume n'eriyo video njimaze olwaliro mukaba bankume tusinkane endozi olunaku bwe ndaba nkomye olunaku lwenkya kuba ndaba wano okusinza ku system yange ndaba wano message zipopinga ano nyinza obaddira enkya so muganda musituke mutambule temwekubagiza nga bwana bwanjala tugenda mu lutalo ensi tolina ng'ogenda girekera Uganda yensi yo we are under occupation we are fighting pirates who are there to occupy our country. Remember, nobody is going to help you before you help yourself. Bible yakugamba bote okole n'okulya tokole ki tolyenga ebyamagero byakoma ku mwana we Yesu Kristo bayita Nabbi Isa bwe yasembayo okukola okukyusa omwenge okukyusa amazzi ogazza mu mwenge n'agugabula agobereziibe bwe yasembayo okukyusa omugaati ogumu ne gufuuka emigaati emiyitirivu n'aliisa abayigirizwa be ebyamagero byakoma era ebyakoma awo Bible nekugamba nti genda okole n'okulya kuliva mu ntuyozo okukyusa eggwanga kugenda kuva mu ntuyozo so si mu kutuula mu buliiwo kulindirira ekizibu ky'Abannayuganda mwagala nnyo okulindirira ate gw'olindira bw'olaba aluddeyo n'otandika omubuleeminga naye omubuleeminga gw'okoze eki what have you done yourself olina omutwalo gwa $1 guteeke banyiga omuntu oyo aba avuddewo bw'oba omugjawo kitegeeza nti eyo beera siteepu nnene nnyo okitegedde vidiyo de mukama bankuumire tugenze mu maaso mwera